Hi everyone, hope all are good. So in this video we are going to create a project on Python programming language which is known as a automate mail system, and it will some kind of Jarvis. Okay. Uh, Now we will just go to the VS Code and create a Python project folder, and I have already created. And now we will move to the second part, which is we need just one file, that main.py and requirement.txt, basically req यहाँ पे मैंने लिख दिया है बस. तो req for the requirement to install the particular dependencies, okay, and modules. So first of all I need to copy and paste over here that what are the modules we will need to create that particular project. So first module is py ttsx3. It is basically used to Python convert this text to speech. Okay. তো বেসিক্যালি কি হয়, আমরা যখন পাইথনে কোনো প্রোগ্রামিং করছি, ভয়েস কমান্ড যখন আমরা ইউজ করছি, তখন সেটাকে কম্পিউটার আমাদের কাছে কোনো আমরা যখন কমান্ড দিই, সেটাকে আবার আমাকে সেইভাবেই ফিরিয়ে দেবে যখন আমি ভয়েস কমান্ড দিচ্ছি। সো কম্পিউটারের ভেতরে প্রসেসিং হওয়ার পরে সে আবার আমাকে সেই ভয়েসেই অ্যান্সারটা দেবে। সো দ্যাট পার্টিকুলার সেই ভয়েসে অ্যান্সারটা দেওয়ার জন্য আমাকে এই পাই টিটি এই এস এক্স 3 এই পার্টিকুলার লাইব্রেরি ফাইলটা দরকার। নেক্সট হচ্ছে স্পিচ রেকগনাইজেশন। স্পিচ রেকগনাইজেশন যেটা আমাদের কাজ করে বেসিক্যালি আমাদের যে স্পোকেন ওয়ার্ডস, যেটা আমি মুখে বলছি, এই যে কথা বলছি তোমাদের সাথে, এইটাকে টেক্সট ফরম্যাটে কনভার্ট করে দিয়াতে হেল্প করে। নেক্সট কি আছে, অটোমেট উইকিপিডিয়া। অটোমেট উইকিপিডিয়া বা উইকিপিডিয়া যাই পাও না কেন তোমরা, বেসিক্যালি কি হয়, আমরা কোনো কিছু সার্চ যখন করব, সো সেটা ডাইরেক্ট ব্রাউজারে গিয়ে সেই পার্টিকুলার জিনিসটা সম্পর্কে ডিটেলসে সমস্ত কিছু জানার জন্য আমরা উইকিপিডিয়ার হেল্প নেব। নেক্সট ব্রাউজার, অবভিয়াসলি উইকিপিডিয়া আমরা ব্রাউজারের থ্রু দিয়ে অ্যাক্সেস করব। নেক্সট হচ্ছে এসএমপিটি লাইব্রেরি। বেসিক্যালি এটা হচ্ছে ইমেল সেন্ড করার একটা পার্টিকুলার মডিউল, যেটাকে আমরা ইউজ করে আমাদের যে অটোমেট মেল সিস্টেম যেটা আমরা বানানোর চেষ্টা করছি সেটাকে আমরা বানাবো। ঠিক আছে। সো আমি আসছি এটা নিয়ে কি করা যাবে, কিভাবে কি করতে হবে। ইট ইজ বেসিক্যালি স্মল শর্ট মেসেজ ট্রান্সফার প্রোটোকল। তার থেকে একটা ছোট্ট লাইব্রেরি যেটা আমরা এসএমটি লাইব্রেরি বলে থাকি, এসএমটি। তো এই এসএমটি লাইব্রেরি যেটা আমাদের কাছে আছে সেটা আমাদের কাছে আহ, খুবই আচ্ছা, এসএমটি না, এসএমটিপি প্রোটোকল। ঠিক আছে। তো বেসিক্যালি দিস ইজ এসএমপিটি লাইব্রেরি। সো এখানে আমরা কি করি, মেসেজ সেন্ড করব আমাদের থ্রু ইমেল আইডি। সো ওকে, নেক্সট লেটস সি হোয়াট উই উইল ক্রিয়েট। নেক্সট হচ্ছে ওএস, বেসিক্যালি অপারেটিং সিস্টেম। এটা আমাদের কাছে অলরেডি বাই ডিফল্টে আমাদের পাইথন যখনই আমরা ইনস্টল করি তখনই আমরা পেয়ে যাই। অ্যান্ড ডেট টাইম, ইট ইজ অলসো used for the date time, for which date we are creating or something. Date, like if I ask the what is the time or what is the date, for that particular reason we need date and time. Okay. Next, first thing first, how to install the particular dependencies. So go there and go to any browser or Chrome. I am using Chrome here, over here. So go to any browser and search pyttx3. So this is the first module we need to install. And if you don't know how to install Python, so go to, this is the python.org. This is the official website for Python. Here is this Python 3.13.0. This is the latest version. You can directly download that particular Python exe file. And next we need to install VS Code. This is very simple. Sorry, is VS Dev open. So VS Code download. So this is basically Visual Studio Code, and pretty much simple. For Windows you need to install the Windows 10 or 11. You need to install that particular exe file. Okay, so this is very simple. You know how to install that particular. If you don't know, please comment down. I will create a separate video how to install Python and how to install VS Code. Okay. And
do remember when you were installing the VS Code, they are in some kind of point there are multiple of checkboxes. Please check all the checkboxes, okay, for VS Code and Python. There are in when you are installing the Python, so there are two checkboxes for installation time. Please remind that there is a checkbox name with add to path. So please check that. Okay, these are the two important notice for you guys. Please do that. Basically, it will help you to install in Python very easily and VS Code access. Okay. Okay. So next is Python VS Code we have already installed. Now PyTT SX3. This is the version 2.98. This is the latest version. You can read all the documentation how it's work and how the voice will the how the voice engine will be set. Okay, here you can see that import pyttx3 init. Okay, volume up down voice, how you can set the voice ID. Okay, for male voice and female voice, for male voice you have to input 0 ID, and for the female you have to input 1. Okay, so this is how you can use pyttx3. uh, Basically computer will talk to us, so that particular reason that you have to mention which voice you need to uh, set. For male you have to put 0, and for female you have to put 1. So we will check. Okay, no issue. So first what you can try do, just copy that module and go to your VS Code. uh, I have also created a main.py, that is the main uh, file where we will write all the codes. Uh, and now you just need to paste that pytttsx3 pip install that particular command and enter. Okay, so that it will showing us that the requirement already satisfied. I have already installed that particular pytttsx3, and later you can take this notice that your new release of pip also available. Basically pip is used to install all the packages you need to install. Okay, so this is very pretty much simple. Now if have the we have next is speech recognition. So go to Chrome and SPEECH speech recognition in Python. So speech recognition, here also speech recognition command, copy it and paste it. So it will take some time. It will upgrade the all the packages and it will install. It will take some time, depends on your internet speed. Next is automatic Wikipedia. So automate wiki hmm, automate Wikipedia in Python. Where is the normal Wikipedia? Okay, so here you also can read all the documentation. I'm not trying to waste my time. And now you can install. Okay, just copy it and paste it. Simple. Web browser, web browser, web browser Python. So this is the web browser Python. Here it is. I copy web browser. So here you can install and hit the enter button. Next is SMPT library. SMPT, sorry, SMTP library installed in Python. So secure SMTP library. So here is also some documentation you can read. Just copy it. Okay, connection copy some Tom. Okay, it is not necessary to
do with something. Setup.py, yeah, Tom Py project Tom Grant. Uh, yeah, neither setup.py. Okay, ठीक है, no issue. We will take care of that later. Next is OS already in our system. So next is date time. Okay. You don't have your OS operating system is already in your system, but if you want to install additionally, so you can go and check out Python OS sets. Okay, so this is the OS sets. As you can see that it is already requirement satisfied, including build dependencies, because I have already installed in a previous time. So if there are any changes or updated packages are there, so it will check and update my packages. Okay, so downloading it will take time, no issue. It will, okay, no issue. Now the main work will start from here. I have already installed all the dependencies, no issue. Now, first thing first, import all the library files what we have implement over here. So I'm just implementing all the dependencies. Now I have completed all these things, so I'm deleting this part. Uh, if you think that import PyTT, what does that mean? That is simply means that I'm importing this particular file into my this main.py. It is very simple. Now, if you can you got some question in your mind that import speech recognition as SR. আমি এখানে কি করতে চাইছি, বেসিক্যালি আমি চাইছি না স্পিচ রেকগনাইজেশনটা পুরোটা এতটা আমি বারবার লিখবো। আমি তার জায়গায় একটা ছোট্ট নাম দিয়ে দিয়েছি অ্যাজ এসআর। ঠিক আছে, so this is very simple. So this is the first thing we need to implement our all the import library files. Okay, or module. Now I am just doing the in creating the engine and init with their name. So engine pytdx.3 init sapi 5. Okay. Next is this voice property and the voice tone. Basically the voices ID. So voice engine get property voice. So I have to set the property. First, I have used the get property method, which is create the voice, and now I am set the property of voice, which is ID is 0. Basically, this is the male voice. Okay, simple, no issue. Now, if now we have to create some functions like how to create this function. So there is a keyword that basically define the function and speak speak speak. Uh, Here I have to create the audio. Okay. Now colon enter and engine says, so I'm just uh, engine sends audio and engine run and wait. So basically what it is done, basically whatever it will speak after getting my commands, it will say revert back basically the answer or whatever it is, and it will check the whether it is completed or not. For that reason we have to use run and wait. Okay, so pretty much simple. Now I'm just creating some wish me function. How to create that speak function? How will create this speak function? That I will create define function, and like I'm giving the name basically wish me something like that. Wish me.
Okay, no need to get sh, sorry, wish me. So this is pretty much simple. Wish me, and I'm creating a function with wish me. Okay, so in this wish me, we are firstly in, basically what we can do, uh, it will say is the time first. So for that, I'm creating a variable hour, uh, int. Basically I'm uh, use date time, basically, because we have already installed the date time module. Date time and ডট নাও, মতলব মানেটা হচ্ছে এটাই যে আমি চাইছি যে এখন যে কারেন্ট টাইমটা চলছে সেইটাকে বলার জন্য ডট। এবার বেসিক্যালি এখানে আমি আওয়ার ইউজ করব, আমার প্রপার্টি যেটা আমাদের যে টাইমটা বলবে সেটা রেসপেক্টে কত টাইম হচ্ছে, ঠিক আছে। সো দিস ইজ বেসিক্যালি আওয়ার। এবার এই টাইমটাকে নিয়ে যদি আমি কিছু রেডি করতে পারি, সাপোজ এই যে ডেট টাইমটা যেটা ইন্টিজারে আমি পেয়েছি, ইন্টিজারে কনভার্ট করেছি অ্যান্ড এই আওয়ার ভ্যারিয়েবলের মধ্যে রেখেছি। এবার আমি করব কি, সিম্পল ইফ মাই আওয়ার hour is greater than some, greater or equals to 0 and um, hour less than equals to 12. Oh, sorry. And hour less than equals to 12. সো দ্যাটস মিন, মানে আমি বলতে চাইছি আমার 0 থেকে স্টার্ট হয়ে যদি 12 এর মধ্যে থাকে, তাহলে আমাকে তুমি গ্রিড করো স্পিক। এইখানে এই কম্পিউটারকে বলানোর জন্য আমাদের কাছে একটা, যেমন আমরা কোনো স্টেটমেন্টকে প্রিন্ট করার জন্য প্রিন্ট লিখে থাকি, তো এখানে বলার জন্য আমরা করব স্পিক। ওকে, স্পিকের মধ্যে স্টেটমেন্ট আমি পাস করাবো দ্যাট গুড মর্নিং স্যার। Okay, you can write anything as per your choice. Okay, now if after 12, then what will, then elif hour is greater than equals to 12 and mm, hour less than equals to 18, basically whole day 18, it is working in 24 hours format. Okay, so speak, I'm just copying for here and paste over the speak good afternoon. Okay, afternoon. Okay, now same thing for, I'm just copy it and paste over here, that I need to implement um, after 18, if it comes to um, no, এখানেই থাক, আর বেশি এটাকে বাড়িয়ে লাভ নেই। So I will, what I am doing, it is the else part. Okay, else এর মধ্যে after otherwise কি বলো, good evening, something like that. Okay, good evening. Okay, as simple as that. Now what we can do, as a uh, কেউ যদি এসে এরকম, মানে এটা তো আমার বেসিক্যালি একটা চ্যাটবট বানানোর মতো হচ্ছে। তো এখানে আমি এটাও লিখতে পারি যে স্পিক at your service, at your service, SCRVICE, sir. Okay, or you can update that if 0 to 12, that good morning sir, it's a sunny day, it's sunny day, good afternoon sir,
too hot outside. And good evening, sir. Mm, ইভিনিং এ কি লেখা যেতে পারে? সাপোজ লেটস রক। ওকে, ওকে, as simple as that. So as per your choice, you can write anything in this statement at your service, sir. Now, uh, I have completed the wish me or greeting, something you can say. Okay, so this is pretty much okay for you. Okay, so we have already installed the all the dependencies. Like you you think that, sir, these modules are means not highlighted, that PyTTX3 is highlighted but it's not highlighted. Why it is not highlighted? Because we have used that particular modules, but these modules we did not use right now. We will use later on. Okay, that's why it's not highlighted. Okay, now next is wish me is done. Now if I go to commands for what work you want to do. Okay, so define function, take commands, take and if I do any wrong words, please do check it. Okay, now if I create a variable name r, so this is sr dot recognition, basically recognizer. This is the function we have used to command exchange. Okay, I am giving command, he will give the answer for that speech recognition. Now with this, with sr dot source, we have to implement the source. So this is basically microphone. uh, it's a function uh, as ce source. We need to take that particular command. So next, uh, there is a pause threshold value that is set as 1, and there I'm giving a print message over there. So print uh, listening, listing, listening, TENING, listening to you, sir. That's pretty much simple. And there is a threshold value. We already talk about that. So this is basically pause threshold. So basically কি হচ্ছে, আমি যখন কথাটা বা কোনো কমান্ড দিচ্ছি ওকে, ও সেটাকে শোনার চেষ্টা করবে। সো দ্যাটস ওয়াই এই সিস্টেমটাকে একটু পজে দাঁড়া করাতে হবে যে প্লিজ শোনো এই জিনিসটাকে, তারপরে তুমি তোমার কাজ করো। সো দ্যাটস ওয়াই উই ইউজ টু পজ থ্রেশহোল্ড। ওকে, so this is simple as that. And then audio sorry, audio equals to, now we have to set it r dot, the because this is recognition, r dot listen, so listen from the source. Okay, done, no issue. Mm, okay, now we have to think that if my computer is unable to rectify my voice or the source, then what will happen? So there we have to maintain two things, that is a try and catch a method. Okay,
This is very important. Please check that. Okay. This is basically a try and catch a method. So let's do it. Let's do it. Basically, what we will do, try, try, uh, trying to recognize my voice pattern, recognizing REC O GNI ZE, recognize your, means computer said me recognize your voice. Okay, so this is the dot dot. Now whatever I say, that is a, it will take as a query. Okay, why I'm supposed to do like that, I'm telling you. Just wait a second. It will, you will understand. Wait. You ERY query equals to r dot. This is basically recognition from Google. So REC recognition दिच्छा ओके ठीक है चलो REC O G G NI ZD recognition underscore REC GLE recognition Google. সো কি কি রেকগনাইজ করবে দুটো, ফার্স্ট হচ্ছে অডিওটা, ডিআইও, অডিওটাকে নেবে, অ্যান্ড সেকেন্ড ইজ ল্যাঙ্গুয়েজ, ল্যাঙ্গুয়েজের ফরম্যাট থাকবে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ। সো ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ বেসিক্যালি সিঙ্গেল কোটেশনের মধ্যে ইএন স্পেস মাইনাস ইংলিশ। ওকে okay, let's go, let's print. Here I can use f string. Okay, we will use f string. Sir, um, so basically what are we trying to do, that whatever I say to this as a command, it will give me the feedback that yes, you have said this query. Okay, so sir, you said um, colon double second bracket basically, so which is query, and I'm using slash n for the next line. Okay, so import audio. Okay, it is mailmine import audio. Okay, so it will take, okay, let's see it this is telling me that this feature, AutoSense feature, is basically telling me that add audio over there. Okay, um, I'm not using add audio. Is there any, okay, now the exception part. the except अगर ये नहीं चल रहा है तो, मतलब ट्राई में ये अगर नहीं गया तो एक्सेप्ट में जाएगा बेसिकली, इज अ बेसिकली हैंडलिंग विद एक्सेप्शन। सो ई एक्सेप्शन एज ई
So I'm just giving return null, none. Okay. So this is going like that. Basically, I missed the indentation. Okay, no issue. Sure. So now we have to return the query. So return none, and if I don't have any, so return query. Okay. Otherwise, return query. Okay. This is basically try and exception part. Basically, if system is not recognizing you or recognizing you. So this is pretty much simple. Now. What am I doing? Next, what I'm trying to do that the send email. Okay. So next is send email. Chalo. Def send send email করে দিচ্ছি email mail email এখানে দুটো আর্গুমেন্ট আমাদের পাস করতে হয় বেসিক্যালি টু মানে কার থেকে যাচ্ছে আর কোথায় যাচ্ছে কন্টেন্ট কি আছে সেটা ফার্স্ট আমাকে কাকে পাঠাচ্ছি এন্ড তার সাথে কি কন্টেন্ট যাবে সো কন্টেন্ট যাবে তো তার জন্য আমি কন্টেন্টই লিখছি এখন আপাতত কন্টেন্ট সরি কনটেক্সট নয় কন্টিএনটি কন্টেন্ট আরে কমপ্লিট নাও colon. Now, mainly what we were doing over there that we have to use the server for that I'm creating a variable like server equals to basically we are getting the SMPT library. So SMTP library dot here we have to create the port number and SMPT SMTP in that particular function we have to implement the smpt dot basically we are using gmail so gmail.com and the port number is fixed 587 so this is a fixed port number over there then server dot basically ehlo and server start ls. Now, two important things we have to implement over there. First is login and second is send. Okay, so server dot log in. Here we have to pass two things. First, your email ID, email ID, and comma. Second is password. So basically, it's a app password. Okay, don't need to worry about that. I will explain each and everything how to create password, how to do some stuffs, all. Okay, just wait. Now server dot send
email, basically we are sending email. So send email, here also the same email id. So this same email id, copy, quotation, paste, comma, here have to implement to the content, means কাকে পাঠাচ্ছি এবং কোথা থেকে পাঠাচ্ছি, ঠিক আছে, and content. Now server close. Okay, server dot close. This is also a function. So that's the send email protocols. Okay, now what is this? Uh, what I can showcase you, just a minute. Just I'm giving some references. So just a minute, I'm creating this reference. Okay. Okay. Now we have to implement the main function next, our work. So just a minute. Yes, first thing first, I'm just need to implement the SMPT library. So basically, first that server smpt.smpt smart gmail id, it's basically creating the SMPT server connection. Okay, the library setup and all that stuffs. I'm just copy. Uh, here I think এভাবে না লিখে আমি একটা জায়গায় এটাকে ইয়ে করে দেবো তোমাদেরকে জন্য, রিকোয়ারমেন্ট ডট টিএক্সটি তে দিয়ে দিচ্ছি, সব থেকে ভালো। আমি এটা কি করছি, এখান থেকে এটা কপি করছি এন্ড এখানে আমি এটা ফেলে দিচ্ছি। এবার এর পাশে আমি এটাকে পেস্ট করে দেব, ঠিক আছে। So basically it is creating that particular SMPT server connection for this line mean. Okay, now next is basically identify the client. Okay, client কে আমরা identify করছি, so basically it is means identify the client. Okay, next is basically so next line means this is basically the transfer layer security, and it is basically the encryption security layer, and here you just need to implement that TLS encryption. Okay, and this is basically the TLS encryption, and this is for the login and send email. This is a very basic thing, and what the min is,
So basically first is email id for the uh, when I am just logging this email id, that's basically the sender, and app password basically the password where to create. I'm just showing you guys, just wait. And next is the email id, that is basically the receptor, and to the content, basically the actual body of the text. Okay, so two means the receptor who is receiving the messages. Okay, so this is the pretty simple code, and this is the server close, and this is basically end this session between two user. So that's how the SMPT works. So now we will create the main function. So main. So basically this is a normal main function. I am not creating the normal main function. We are creating if underscore underscore name underscore underscore equals to the main function, then what we will do. So main function এখানেও আমরা underscore underscore ইউজ করব, and এটা একটা ইনভার্টেড কমার মধ্যে থাকবে, ঠিক আছে, and this is simple. So name equals to main function. First task is wish me, যে ফাংশনটা আমরা উপরে বানিয়ে রেখেছিলাম, as we all know that wish me কি থাকবে, সেখানে আমাকে আওয়ার হিসেবে গ্রিটিংস করবে, ঠিক আছে, at your service বলে। ওকে, সো ফার্স্ট থিং ফার্স্ট হয়ে গেল। নাও এবার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের কমান্ডগুলোকে, সো হোয়াইল ইউজ করবো, এ কন্টিনিউয়াসলি আমাদের কাছ থেকে ফিডব্যাক নিতে থাকবে। সো হোয়াইল true query, so query query equals to take command, আমরা যেটা বানিয়ে রেখেছিলাম। এবার এটাকে আমি কনভার্ট করছি লোয়ার কেসে, যদিও ক্যাপিটাল কেসে কেউ বলে থাকে, সো লোয়ার কেসে কনভার্ট করে নাও। ইফ ইনকোয়ারি, যদি আমাকে এই কোয়ারির মধ্যে এই জিনিসগুলো আসে, সাপোজ ধরো লিখলো ওপেন উইকিপিডিয়া, উইকিপিডিয়া ইন কোয়েরি। ওকে, যদি আমি যে কমান্ডটা দিচ্ছি তার মধ্যে যদি এই জিনিসটা পাই যে ওপেন উইকিপিডিয়া, তাহলে ও কি করবে, স্পিক স্পিক ARCHING সার্চিং উইকি, ধরো এটা কি কপি করে উইকিপিডিয়া, তো সার্চ করবে উইকিপিডিয়াতে অ্যান্ড ট্রাই করবে সেটাকে আমাকে বলতে, ঠিক আছে। তো কি করবে, কোয়ারি ইকুয়ালস টু query dot replace with the means কোয়ারির যেটা ও পেলো সেটা থেকে ওইখান থেকেই ও নেবে and বলবে কোয়ারি রিপ্লেস করো উইথ উইকিপিডিয়া, ঠিক আছে। এবার উইকিপিডিয়া থেকে যেটা ও পেলো সেটাকে ও অ্যাড করে তারপরে বাকি যে জিনিসটা আছে সেটা ও ওখানে অ্যাড করতে থাকবে, ফ্রম উইকিপিডিয়া বলে না যে ফ্রম উইকিপিডিয়া উই ফাইন্ড দ্যাট, সো সেটাই। Now result, so simple, result result equals to উইকিপিডিয়া থেকেই আমরা এটাকে নেবো। বেসিক্যালি উইকিপিডিয়া আমরা যে মডিউলটা ইনস্টল করে রেখেছিলাম, উইকিপিডিয়া থেকে সামারি করবে, সামারি করার সাথে সাথে তোমাকে কোয়ারি জেনারেট, সেই পার্টিকুলার কোয়ারির রেসপেক্টে যেটা অ্যান্সার হবে সেইটা আমাকে এনে দেবে। অ্যান্ড অ্যাটলিস্ট সেন্টেন্স যদি আমরা এখানে সেট করতে চাই, তো সেন্টেন্স, সরি CENTENCES সেন্টেন্স 5 সেন্টেন্স, যদি তুমি বলো যে ভাই আমাকে 5টা লাইনে সামারাইজ করে দাও, দেন স্পিক অ্যাকর্ডিং টু উইকিপিডিয়া, ঠিক আছে। সো অ্যাকর্ডিং, সরি,
according to Wiki PIA Wikipedia, ठीक है? So as simple as that. Now print the, এবার এটা তুমি করতেও পারো নাও করতে পারো, বাট আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি যাতে টার্মিনালে আমাদের প্রিন্ট হয় আর আমরা বুঝতে পারি। প্রিন্ট দি রেজাল্ট, ওকে, and also speak the result. So speak the রেজাল্ট, ওকে, দুটোই করে দিলাম যাতে প্রিন্টও হয় এন্ড স্পিকও হয়। চলো, একটা ফাংশন আমার এখানে রেডি উইকিপিডিয়া থেকে। সাপোজ তুমি কিছু আমাদের সিস্টেমের মধ্যে যে অ্যাপ্লিকেশন গুলো আছে সেগুলোকে ওপেন করতে চাও। সো ইফ ওপেন নোটপ্যাড, নোট টিই নোটপ্যাড, সাপোজ এই কোয়েরিটা তুমি দিয়েছো, কোয়েরি, এরকম কিছু একটা কোয়েরি এসছে, তাহলে আমাকে একটা পাথ ডিফাইন করতে হবে। সো ইন পাথ আমি করে দিলাম, এখানে একটা নাম দিয়ে দিলাম, জাস্ট ভ্যারিয়েবলের নাম দিয়েছি ডাবল কোটের মধ্যে। বেসিক্যালি তোমার ওই পার্টিকুলার অ্যাপ্লিকেশনটা কোনখানে আছে। সো নোটপ্যাড আমি খুলতে চাইছি, সো নোটপ্যাড, এটার উপরে রাইট ক্লিক করো অ্যান্ড ওপেন ফাইল লোকেশন। সো এটার উপরে ক্লিক করার পরেই তুমি এখানে এর ফাইলটা দেখতে পাবে যে কোথায় আছে। এখানে যাও, এই অ্যারো বাটনটা দেখো, এ বলছে সি প্রোগ্রাম ডেটা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড স্টার্ট মেনু প্রোগ্রাম অ্যাক্সেসরিজ এর মধ্যে আছে, মানে মেইনলি সি এর মধ্যে আছে আমাদের। সো ওকে, নো ইস্যু। চলো, তাহলে আমাদের যদি সি এর মধ্যে থাকে তাহলে আমরা অতটা আমাদের লেখার দরকার নেই। সি কোলন উল্টো স্ল্যাশ, ঠিক আছে, নর্মাল যে ভাগ চিহ্ন যেটা থাকে সেটা নয়, তার অপোজিট। উইন্ডো, উইন্ডো উইন্ডোজ ডাবল স্ল্যাশ সিস্টেম 32, system32 notepad.exe, notepad.exe. Basically this is the file. Now what to do? Now here we'll use OS start file in path. Okay, start file মানে এই পাথটাকে নাও এন্ড ওই পার্টিকুলার পাথে যে ফাইলটা আছে সেটাকে in path. Okay, that's it, nothing to do extra. Now it is done. Now we can create another, suppose like this. We have implemented open notepad. Now we can open paint, something like that, open paint. So I need to implement ms paint. Okay, as simple as that. Okay, start file in path, same জিনিস। আচ্ছা, এবার যদি আমরা করতে চাই, এখানে if তো হবে না, এখানে হবে elif। ওকে, এলিফ। নাও যদি আমরা করতে চাই যে না আমাদের এখানে তো নর্মাল আমাদের সিস্টেমের মধ্যে যে অ্যাপ্লিকেশন গুলো আছে সেগুলো আমি একটা দুটো খুলে দেখিয়ে দিলাম, যদি আমি কোনো ব্রাউজারের ওপেন করতে চাই তাহলে কিরকম হবে। সো এখানেও এলিফ ওপেন, সাপোজ ইউটিউব, আমি ইউটিউব ওপেন করতে চাইছি ইন কোয়েরি, অবভিয়াসলি সিম্পল দ্যাট জিনিস। তো আমাকে যদি ইউটিউব ওপেন করতে বলে তাহলে আমি আমার চ্যানেলে যাই, সাপোজ ধরো আমার এটা আমার চ্যানেল আছে। সো আই এম গোয়িং টু ইউটিউব। So this is my YouTube. Go to my channel, your channel. So what I am doing, I'm just copy this thing URL. Okay, just now I need web browser. We have already installed web browser dot open. There is a function dot open and inverted comma, single inverted comma বা double inverted comma যাই দাও না কেন, paste the link. Okay, okay, no issue.
I have no issue. Now, normal only YouTube. No, you can implement anything. Anything. I'm just implementing right now some Google. Okay. Now, if we try to ask the date and time, suppose. So, Elif, tell me the date or something. Tell me the uh, time, date or time, anything you can ask, no issue. Tell me the time in query. So, what it will return? That is the main. So I'm giving an enter over here, and here I am getting an extra enter, and basically start time. So I'm just giving a variable str time equals to कुछ भी दे सकता हूँ मैं टी कैपिटल कर देता हूँ यार ठीक है चलो टी कैपिटल हो गया str टाइम चलो स्टार्टिंग टाइम डेट टाइम डॉट डेट टाइम डॉट नाउ जैसे हमने पहले इसको इस्तेमाल किया था तो वैसे ही डेट टाइम सॉरी मैं हिंदी में बोल रहा हूँ তো ডেট টাইম যেরকম আমরা ইউজ করেছিলাম আগে যখন আমরা ডেট টাইম অ্যাক্সেস করতে চেয়েছিলাম আমাদের উইশমির সময় তো সেম ভাবেই আমরা এখানেও ইউজ করব উইশ ডেট টাইম ডট ডেট টাইম ডট নাও ফাংশন অ্যান্ড সেখান থেকে আমরা করে দেবো কি স্টাফ স্টাফ টাইমের যেটা আমাদের আছে সো সেটার জন্য আমাকে করতে হবে এই স্টার্ট টাইম আর এর ভেতরে বেসিক্যালি আমরা ইমপ্লিমেন্ট করব যে আমাদের কি কি বলতে হবে মানে কি আওয়ার্স মিনিট সেকেন্ড তিনটে জিনিস আমরা বলি না সো এটা ইউজ করার জন্য তোমাকে ইউজ করতে হবে পার্সেন্টাইল এইচ কোলন পার্সেন্টাইল এম কোলন sorry colon percentile s for second then quotation complete okay so this is as simple as that basically এখানে তুমি যদি হোভার করো তোমাকে দেখিয়ে দেবে যে কি জন্য আমরা কি ইউজ করছি and what is basically this means h for hour m for minute and s for second okay now you can that speak যে ভাই বলো আমাকে সরি এস পি এ কে স্পিক স্পিকের মধ্যে আমরা এফ স্ট্রিং ইউজ করি সো এফ স্ট্রিং এর মধ্যে স্যার the time is I have implemented the start time if I am not wrong the variable yes this is the variable so single quotation এর মধ্যে srt sorry str start time and all set okay so এইভাবে আমরা কিন্তু টাইমও জিজ্ঞেস করতে পারি ওকে নাও দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সো এইভাবে আমরা কিন্তু এইগুলো ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি এবার তোমাদের কাজ হচ্ছে ইমেলটাকে কাজ করা নাও উই উইল মুভ ফরওয়ার্ড টু ইমেল ইমেল এখানে আমি লিখে দিলাম ইমেল ওকে ইমেল নাও মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইমেলে এবার আমরা কিভাবে কাজ করব সো নাও এলিফ এর মধ্যে যদি কোয়েরি আসে ইমেল টু আদার ফ্রেন্ড সাপোজ এরকম একটা কিছু কোয়েরি এসছে কোয়েরি ওকে সো কোয়েরিতে এলো এবার কোয়েরিতে আমাদের কি করতে হবে দুটো জিনিস আমাদের এখানে মেনটেন করতে হবে যেমন আমরা ওখানে ট্রাই অ্যান্ড ক্যাচে রেখেছিলাম এখানেও আমরা ট্রাই অ্যান্ড ক্যাচে রাখবো ট্রাই ট্রাই করে দেখো স্পিক বলো যে কি সেন্ড করতে হবে speak what should I send suppose this type of message what should should I send okay this is something next content for the text command যে কন্টেন্ট আমরা ক্রিয়েট করে রেখেছিলাম কন্টেন্টের জন্য content content equals to text
কমান্ড, অবভিয়াসলি টেক কমান্ড আমরা বানিয়ে রেখেছি। সো টেক কমান্ড, দেন কাকে পাঠাতে চাও তুমি, টু ইয়োর ফ্রেন্ডস, ফ্রেন্ড ইমেল আইডি, ঠিক আছে, ফ্রেন্ড ইমেল আইডি, যাকে পাঠাতে চাইছো তুমি, ঠিক আছে। এবার এটার জন্য হচ্ছে আমাকে সেন্ড ইমেল ইউজ করতে হবে, এন্ড সেন্ড ইমেল ফাংশনের ভিতরে আমাকে দুটো আর্গুমেন্ট পাস করাতে হয়, টু এন্ড কন্টেন্ট, টু কমা কন্টেন্ট। ওকে, তো সেম কন্টেন্ট আমরা এখানে দিয়ে দিলাম, এন্ড লাস্টে একটা স্পিক, একে স্পিক, স্পিকের মধ্যে এটা দাও যে ইয়ে, যদি আমার এটা সাকসেসফুলি ট্রাই এর ভিতরে আমরা বেসিক্যালি যেটা সাকসেসফুলি রান যদি করে সেটাই রাখি, স্যার ইওর মেল হ্যাজ বিন সেন্ট ইউ সি সি ই এস এস এফ ইউ এল এল ওয়াই সাকসেসফুলি। এবার যদি আমার কাছে এটা না কাজ করে তাহলে এক্সেপশনের মধ্যে এক্সেপশন as e colon uh, speak I am unable to send the mail, please address the error, ওকে। সো এরকম একটা আমি মেসেজ দিয়ে দিলাম যে যাতে আমি বুঝতে পারি যে আমার কি প্রবলেম হচ্ছে বা কি হতে চলেছে। ওকে, নাও সেভ। এবার কয়েকটা কাজ আছে যেগুলো আমাদেরকে ফাটাফাট করতে হবে। যখন আমরা ফাংশন এখানে ক্রিয়েট করছিলাম সেন্ড ইমেল এর, তখন আমি বলেছিলাম ইমেল আইডি এন্ড অ্যাপ পাসওয়ার্ড তোমার লাগবে। ওকে, সো গো টু দি email ID, what email ID you want to give, and I'm just giving here this email ID. Okay, now app password, where we create the app password. যে ইমেল আইডিটা আমরা ইউজ করেছি তারই জিমেল সেকশনে যাবে। জিমেল সেকশনে যাওয়ার পরে এদের যে ম্যানেজ অ্যাকাউন্ট আছে সেখানে যাবে, এখানে সার্চ করবে অ্যাপ পাসওয়ার্ড। কোথায় গেল কোথায় গেল, ওকে। সো উই হ্যাভ টক দ্যাট কি আমাদের যে ইমেল আইডিটা আছে সেটা আমাদের এবার এখানে চেঞ্জ করতে হবে। সো আই এম গিভিং মাই পার্সোনাল ইমেল আইডি, নাও paste that, this is my email id. Now I have to create the app password. Okay, so where I am going to create this app password, so this is my main Gmail account. Now app password, if you search app password, so there is the second app password, app password, basically the third one. So here it will check your password, you have to give your wrong password. Okay, well,
Okay, so it's your app name, so anything, my app, and create your password. So this is your password. You just need to take a screenshot or something. You have to keep in mind. Okay, so I'm just done that. I have created my app. Okay, so as here it is complete. Now I have to just paste the value rxtp. और जैसा है वैसा ही लिखना है यार। यहाँ पे अगर स्पेस है तो स्पेस को भी हमें नेग्लेक्ट नहीं करना है। ओ एफ एन एम स्पेस क्यू एन এইচ এ বি আর আই ইউ। সো তোমাদের যেটা ইমেল আইডি আছে, তোমাদের যেটা অ্যাপ ক্রিয়েট করে দেবে সেটাই তোমরা দেবে, আদারওয়াইজ কিন্তু কাজ করবে না। সো এখানেও আমরা সেম ওই ইমেল আইডিটাই দিতে যাব, যেখান থেকে আমাদের মেসেজ যাবে টু দি ইয়োর ফ্রেন্ড। ওকে, সো এখানে আমরা এটা সেট করে নিয়েছি অ্যান্ড অল সেট। নাও হুম 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 সো ফ্রেন্ডস ইমেল আইডি এইখানটা আমাদের ঠিক করতে হবে। তো এখানে আমি আমার একটা ইমেল আইডি এখানে দিয়ে দিচ্ছি, যেটা আমি এখানে নিয়েছিলাম। সো এখানে আমি এটাকে পেস্ট করে দিলাম। নাও ইফ আই টেক আ লুক whether it is correct or not. Okay, that is pretty good. Okay, now run the terminal. It will take some time to execute at your services. I don't know whether you can able to. Okay, it will check the rise as a pi audio check installer. Okay, okay, okay. I need to upgrade my base version. So now if I execute, could not find pi audio check the installation. Okay, পাই অডিও পাচ্ছে না। পাই অডিও আমরা এখানে দিইনি। চেক দি ইনস্টলেশন। ওকে, নো মডিউল পাই অডিও লাইনে বলছে ইম্পোর্ট পাই অডিও করতে বলছে। ওকে ওকে ওকে, ইম্পোর্ট পাই অডিও চাই এখন, নতুন ইয়েতে ইম্পোর্ট পাই অডিও চাই। ইম্পোর্ট পাই অডিও, নাও উই হ্যাভ টু ইনস্টল ইট। ওকে, so go to any browser, পাই অডিও যে কোনো একটা কমান্ড, এটা আমি এখান থেকে কপি করে নিলাম, আর আমি এটাকে সরিয়ে রাখছি আপাতত। নাও পাই অডিওকে ইনস্টল করি, লেটস সি হোয়াট উইল হ্যাপেন। ওকে, নাও এক্সিকিউট। লিসেনিং টু ইউ স্যার। এবার আমার যেটা মেন টার্গেট, প্রথম যেটা তোমাদেরকে আমি দেখাবো সেটা হচ্ছে ইমেল টু আদার ফ্রেন্ড। Okay, this is a Python generated code. What's the error? Email to other friend. This is a Python generated code. Okay, it is not capable to send. What's the error? Let's check.
इसको करते हैं डिलीट, बाद में देखेंगे हम इसको। If email to other friend, what should I send? Take. Okay, now I think this is okay. So now I will try to again. Okay. Email to other friend. This is a Python generated auto mail system. Okay, but আচ্ছা এখানে আমার এটা পুরো রেকগনাইজড করতে পারলো না লাইনটাকে। We will try again. Okay. Email to other friend. Email to other friend. Email to other friend. This is a Python generated code. This is a Python generated. So let's check. It will send some mail, whether the mail is coming or not. এটা চলুক পেছনে, কোনো অসুবিধা নেই। আমরা আমাদের জিমেলটাই চেক করি যে পার্টিকুলার ওই মেসেজটা এসছে না আসেনি। দেখো, দিস ইজ আ পাইথন জেনারেটেড অটোমোবাইল কিছু একটা, যতটাও নিতে পেরেছিল নিয়েছে। নান এসছে, তারপরটাও আর কিছু পাঠায়নি। ওকে, নেক্সট। আমি এটাকে ডিলিট করছি আপাতত। আগেন আমি এটাকে স্টার্ট করলাম। সো মেন ইমেল টু আদার ফ্রেন্ড। দিস ইজ আ পাইথন জেনারেটেড কোড। আচ্ছা, এই পাইথন জেনারেটেড কোডটাকে রেকগনাইজ করতে পেরেছে। ওকে, সো পাইথন জেনারেটেড কোড এ রেকগনাইজ করেছে। দেখো, পাইথন জেনারেটেড কোড চলো এসছে। অ্যাট সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। ঠিক আছে, সো এইভাবে কিন্তু আমরা এটাকে করতে পারি। এবার এখানে আরো কাস্টমাইজেশন অবশ্যই আমরা করতে পারি। সো দিস ইজ ইয়োর প্রজেক্ট, দিস ইজ ইয়োর টাস্ক টু কমপ্লিট ইট। ওকে, সো আমরা এখানে পাই অডিও ইনস্টল করে রেখেছি, বাট এখানে কিছু ইউজ তো হচ্ছে না, বাট ওকে। আমি এগুলো এক্সট্রা অ্যাড করে রেখেছি, লিঙ্কডইন, গুগল। ঠিক আছে, তুমি চাইলে এগুলো আমরা এখানে অ্যাড কিন্তু করতে পারি। সো সিম্পল, ইউটিউব যেরকম করেছি লিঙ্কডইনও সেরকম করব, গুগলও সেরকমই করব আমরা ওয়েব ব্রাউজার ডট ওপেন করে। ঠিক আছে, সো আই হোপ তোমাদের এই পুরো প্রজেক্টটা দেখতে পেরেছো কিভাবে কি ইউজ করব আমরা, কিভাবে আমাদের যে অ্যাপ পাসওয়ার্ড বানাতে হবে, সমস্ত কিছু আমি ডিটেলসে তোমাদেরকে দেখিয়েছি। এবং তুমি তোমাদের এই প্রজেক্টটা তোমরা নিজেদের রেসপেক্টে ক্রিয়েট করো অ্যান্ড আমাকে বলো তোমরা কতটা কি ক্রিয়েট করতে পারলে। ওকে, সো দ্যাটস ইট। ওকে, গুড বাই।